Mbaniriza yenze Saalongo Kanga kapita nga bulijjo oli ku TMO Online Television. Genda mu YouTube yo teekamu ekigambo TMO Online Television. Gwolengera Kasimu awo ye mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi Ssaako Mirundi ono nga Yozefu Tamale Mirundi. Mutuwagadde nnyo kyetuvudde twagala naffe tuwagire bizinensi zammwe. Mugende wa mwami Kasabuli Emmanuel mwana mulenzi ono makanika alina galaji ate mugundiivu. Genda ku Kasabuli Auto Garage owagire omwana ono kuba wagidde nnyo programu zaffe. Tukyayagala jyogo atuwagira gwe tuwagira. Kakati Kasabuli akanikira wali ku Gayaza Road after Total ova ku petrol station ya Toto. Genda Kasabuli akukanikire. Ku video eno ojja kuba olaba obulango bwa Kasabuli ne mu scroll eneyitawo wansi kopamwe namba y'essimu asobola okumaintaininga emmotoka yo Ssaako okugikanika n'agizza bupya n'okubanga ateekako spare ate emmotoka zonna ezivudde e Japan akuteerako spare omutuufu. Kale tugende butereevu ewa mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi ate tusobole okubanga tubaawa ebyolunaku olwaleero oli ku TMO Online Television. Tubaniriza nateera mutabani wa Mmole n'amatovu Mirundi Ssaako John Mirundi. Abantu tubadde twagala genda kulambula ku maamawo naye tulabe embeera mwali ng'omwana we alina challenges. Ali bulungi. Simanyi oba akyayagala kamera. Naye mu mbeera twaliyongedde okugumya eggwanga. Maye abantu bagamba ekigwewo omwana. Olaba kitiisa abaana bo ababo. My mother is not shocked. Mpulira. Bwe tuba tugenda mu kalulu bali bookya maama wo naye kati tugenda mu kalulu tulina balaga bw'abadde nga kalulu tekannatandika. Bwe nali omulwadde ennyo nze namwewuunya yagamba nti Katonda wange omwana ono gwe wamumba oba osazeewo omutwale oba omundekera mundekere. That was my mother. Mpulira teyeeguya Katonda kuba esaala mpulira naye abantu bonna bagamba gwe Saala oli kuza maama wo gwe tosaba dogo nze dogo 90% dogo kulyanerekamu nina ebyange sebo nze nina ebyange amu 90% I believe in which kulafu tabale ababafiya bajja kutwala neddogole bajja obakube mu buli kimu naye ke balimanya gy'olijja ensabo bajja ddyo nabo batya mpulira. In fact one of the tapes Kasajja kaga nti that man is a witch. I saw him in my vehicle. Thereafter I saw him crossing the road and I crashed my vehicle. Olina muga nti wali olowooza mulowooza. No, I saw it myself. What I'm telling you is the man is a witch. Kakati gw'onaalamulwa otya ku lunaku lw'enkomerero? Onaalamulwa otya? Katonda ali kulamula atya? Ate nze nzita. Mpulira. Misusing of witchcraft and using witchcraft to protect you. These are two different things. Waliwo n'ekintu kye wayogera emabega kye batwagala. Waliwo omusajja gwe bayitaka bamuyita Kabiriiti aloga obululu. This time round abantu bebuuza Kabiriiti ayinza okukwata mu scientific erection tekisoboka liya yakwatanga mu kabokisi. Nze neewuunya Kabiriiti nakati waali gye nkwesimu y'omukubire njagala kwebuuza Kabiriiti aloga akalulu ate kati ayagala kwogera be yalogera luli ne batamusasula. Kabiriiti Jomuteka ku TV olabe. Ekyo kituufu kubanga njagala mbulire technology akyusa akalulu ne kava mu bya bulijjo ne tugira. Naye mzee ensonga olwaleero gye njagadde otukubire mu ttooki. Abavubuka beenyigidde nnyo mu kujja mu kibiina kyammwe ekyenaalemu ne basaba ssente. Nja kugereza ku Besigye. Abavubuka abo bajja mu NRM ne bagamba babakolera naye temwasasula. Kati baagala na kwetuga kuba bawulira mulina ze mugabira abalala. Kiki ekiri ennyo mu NRM ekigenzaayo abayimbi ne babafuula ba kitalo n'atuuka n'okuwulira nti nasaba miliyoni 5. What they don't know, there are 3 factors mu NRM. The secretariat, the president and the mafia gang. Kati abantu abasinga obungi bakolagana ne mafia gang nga bo tebamanyi nti secretariat temanyi ne president amanyi. Mafia ejja neebala neega nti kakati bakiyita becoming relevant to the president. Olina okulaga nti olina kyokolera president era kakati waliwo yatandise dde okutambula mu bavubuka. No, if you want to help Museveni, you resort
to business acumenship. Obuyiiya. Stop declaring artificial quarantine to buy cows for your beef factory at low prices. Okay. Stop using the soldiers to confiscate ennuni y'empuuta. N'okubatwala mu bibanja, babatwala nnyo mu bibanja okuba abantu mu ttaka. Bali ye Museveni ajja kubawo naye gwe bajja kunyweza kubanga bakumanyi obujoozi bwe. Mpulira. So the best way kukomya bya bujoozi to become relevant to the president. Kati kamba kuŋŋaanya abavubuka nedda ne bw'onaayogera abavubuka bajja kujja bakubbe naye ng'ensi yakukyawa. Kakati you are not helping the president. Hapana. Era abantu babuuza nti abo be batambula n'ebikutiya bya gundi. Era ssente zote campaign yotekolebwako balala. Singa olwaleero tulaba Bishop omuzungu nga bamuleese okulya Namirembe oba Rubaga. What do we feel? Kati tunaguladuwe 35 years temufunangayo trusted people in NRM who can also move with the sacks of money. Why you? That's what I'm asking. Nti osanga buli muntu ennaku zinaga nakolera NRM nagikolera mbabanja nti bamafiya abo bagenda ne bakufuula omulimu balina amawulire gonna amawulire gaabwe gonna bukeddaaniani gonna gaabwe baagawa. Kakati era balina omuwandiisi wabwaka akasajja kekawandika ebyobusiru ekabiwandika nekabibateeramu kibola bwe nkakuba nze buli bwenkalaba nemmanya nti kekali wano nkakuba nenkajjawo tekalina logiki mu mutwe gwotegeera nti akasajja ako kekawandiisa ati koteba na logiki kubanga kakati when you say nowandika ku mulyagonja nti mulyagonja simanyi saved this man all of the years she was igigi. Is that a story? Naye ayagala okugamba kubanga mulyagonja bamufudde omulamuzi maafi yegenda mukozesa maafi yebadde mukozesa ng'ayigigi. We don't have okuva lwe twafuna agundi oli mulyagonja yabadde ayigigi from the first ayigigi. Mulyagonja is the worst. Mulyagonja would respect herself, go back to ginger and start layering embati ducks embati chiti fe embati baziyita mbaata muzee. Abasoka baziyita mbaati. Mukyale mulyagonja yeetaaga kusiika mbaati. Naye lwaki tusiima ku muntu akoledde gavumenti yammwe? Been rejected by akakiiko tebaali kati bumuwaanawaana kana kasajja kamuwandiikako kuba bajja mweyambisa mu future. Balina ekifo kakati bakuba Bagameyire. Why don't you write about Bagameyire and you concentrate on this person who is a fairy? Nze ekintu kyabamugemeyire abantu kye bakinenyaako nti nno baamuwa akakiiko nga tekaluma. Nkubuulira ne nkugamba nti I know how the mafias conduct themselves. What the mafias did by inflating Bobi Wine. Bobi Wine afuuka ow'ekitalo. Kakati ne bakifuula. Ne bakifuula business. Bamuwandiikako nti Bobi Wine wa kitalo n'oyuza izito revolution. Bobi Wine was inflated by the mafias to intimidate Museveni to give them money. I see. Ne batandika okugula abantu bwe bagula. Kati ne Museveni naye atuuka ekiseera n'ategeera what do I get? Kikyenfuna mu kino kubanga abeera no optionism. Kakati as a result mu kugula abayimbi mu kukola ki bajja ne beeteekako amabanja mangi. Kituufu. Sente baazibba kubanga nga bw'obalaba mu covid these people olukwata sente mu bujonzi bwabwe obw'ekitalo mu mutwe gye mu bwongo bwabwe bufunda olukwata sente bagulirawo ekizimbe ekitegeeza tebasobola kusesema. This is why they fail to supply food. Immediately they got the money sente bazigulamu ebizimbe tebasesema era ekyobola emmere ebabuze abantu ne bakkiriza kwenoonyeza mmere naye ng'emmere ya gavumenti yabula bw'onoonya masikisi zaabula masiki ze baakakuba zino nazo n'osanga mu sitowa teziri. Oyo omukazi akyenja agenda waabwerangu we shall find you there and defeat you. You want a fit to be a minister in any government. If you fail to handle a issue, a disease, and you profit from it, no. That woman must be defeated by all well-thinking members in Rango. This is why the mafias are saying, is coming to Rango. What is important in coming to Rango? Is he Muganda, is he Munyankole, that it is very strange for one to stand in Rango? What is there? Building, mystifying a failure. I see. So these mafias, I know, nti bwe babadde bagamba bano abaana until sente lwe ziweddeko
nti balimba abaana abo nga sente zaabwe bazibba bo nga balowooza nti Museveni will continue financing them kati sente z'abaana abo zabbibwa era I can authoritatively predict the man now who is in a very awkward situation, who is going to be dispensed any time is this young man called who? Onabadaka basente bagundi. Atia, Brian White. Guno gundi. Balam. Balam is going to be sacrificed by the mafia. How? If you see the incident of Bad Black, what they want to tell, because the president is investigating, nti mwangamba gundi mwamwasente, mwangamba gundi ziriwa. Kakati bo bagenda ku sacrifice nga Balamu. Kuba bo babadde tibalabwa. Kati Balamu gwe bagenda uganti yabadde azibba. Kyobulanga bagamba sente Balamu zaagaba azize. Ye yali tamanyi. Nze mbuuza Balamu abo nti wali obanga omuntu agaba obuwungu obusawo 10 najja bamumanye. How can somebody hide? Kakati ne bakugamba bamugambye nti owaayi waleeta ekibokisi kikalu omwana yali abanja $5,000,000 wamuwa 2 simanya 2 naga nti tulina close ya confidentiality ate ng'ono ye kakati ono Balamu gwe baliko. Why do you think nti oyo Bad Black immediately nga mwakamusasula is pictured clad in people power attire? Bagala kukugamba nti ono sente yazibba olaba n'oli yazzeeyo. Bad Black is being used by the mafia to undermine Balamu. Banne bennyini kati be bakuba Balamu. You don't know these people. Balamu anti omayo muzibu tulina obuzibu ku Balamu. Balamu yeeraga nnyo. Balamu ajja tetulina kifo kye tumanyi Balamu kyasavinga kiri authoritative. Ani ateeraga nabagamba nti mmwe lwakubanga eno gavumenti bamafia bagiwamba. But naturally tewali muntu atayagala kubeera muyina Ssaako. Kyo kituufu. Mu politics mwonna you would like to work in state house to rub shoulders with the mighty. Yes. Nebo bano bajozi. Erojja kubawulya mu meeting yaabwe nga n'entu yapusaga nti muli bajozi. Waliwo n'omusajja meeting gikube gye babaddemu n'omusajja oyo eyalabise mbu wa kitalo nnyo. Mirundi akwata atya, Mirundi abakwata ate kati naye namukutte. Muzeeyi ate kati oyo omusajja bwa complaining ate naye aba mubi. Yeye mujozi nambe ate naye bamujoze. Nti mu politics mubeera family. In politics you were family. You share bano nedda bano obujozi bwabajjula mu mutwe. Bobo kabe bayina okubeeramu oyina kubamba. Nalinga nti abasajja bafuna sente. You play the tape, the recorded tape. They mention my name, they are mentioning themselves. You will see the battle between the so-called slaves and the masters. Even into a pussy is complaining. I see. Omulala yakugambye nti tukwata tufe naye bumukeeredde tubakuŋŋaanyiza ssente ne muzitwala temulina kye mutuwa bali selfish nti gwe olina kukwata briefcase yaabwe bwe bajja mu ofiisi ne babbamu $5 billion ye ngadduka nannyini buyinza ngadduka ng'agenda agula akeedi ng'embwa akanyuka kasasiro otwala yaani yadde olunaku olumu siririnye naye kyenjagala okumanya tosobola kunjoga mbu yatutte $5 billion yadduse agenza aguze ekizimbe embwa akanyuze kasasiro kaani akugenderayo. Kyenjagala okumanya muzeeyi bano be muteeka mu babayimbire ne mumala ne mulaga nti nate tebasasulwa baanyagibwa ne batuuka n'okwagala okwetuga babalabyeko ayina contract tumanyi baalina nalabye omukyala jjo omuwala ali ku TV mbu muwala wabadde amulemezi okujja mu ddwaliro ensambya entebe zigira ziti oli yekini agira ati mbusimanyi omuwala we bakwata mukwata muwuli ebyo muwulirize nzikikubujjo nenga nti omutwe gwange guli awuko gwagenda wala mulimu ebyobusiru n'ebyamagezi tosobola kunkwatira ku byabusiru. Twabadde tukyali awo ne wajja omulala bamuyita Zari. Zari n'agamba Bobi Wine anywa enjaga tasaana wa president ne mufunayo bulowo omulala awagira ekintu kyammwe ekyenaale naye ng'avuma balala. Nze abo bonna sirina. You cannot categorize me into those people. I'm a graduate. Yes, tukubira I have a master's degree. I did political science. There must be a difference. Yes. Sisobola kubeera naawe because one
the time to raise moral issues was when the people are writing the constitution to state who should be president of Uganda and what should he have. Two, when we are writing the electoral law, determining who should be a president and who shouldn't. Do we have a provision that disqualifies somebody because he took marijuana, he smoked marijuana? Tikiriyo. Yes. Kakati kamubule mchala Zari. In Malaysia, to join the police force, you must be a virgin. Can you apply it here? Simanyo go wano chikola. Yes. Kakati ebyo ebya morals. Ne mu America Obama bamubuza nti did you smoke with the weed? Nagamba he did mu college. Kati bakagula mundi z'abantu waliwo naye ayinza omubala ntali moralistic. Yes. Moralistic depends on the value what one believes that is immoral. What is in our laws about leadership is that there's what we call moral turpitude. Kubasibira biri mu maaso. Yali asente z'ekibiina. Moral turpitude bakugana okwesimba ku kifo kyonna ekya government. Myaka 10. Bw'oba oli bankrupt bakugana okuvuganya ku president wa Uganda n'ekifo ekirala kyonna ekyobuvunaanyizibwa. Kakati ebifo bye tubala ebisigadde moralistic morals. Omuntu ayinza okugamba nti oli bw'afuuwa enjaga ye nga yagimala nabbye akatunda k'omulwadde abbye sente za covid ow'enjaga ye yattaano. You telling me I have two people. The one who was stolen, who was isolated, the innocent Ugandan. Yes, nogenda muwadi y'abalwadde n'obbamu akatunda. People are demonstrating here and there. The innocent people who don't have the virus at all have been rounded up and dumped in isolation centers. If I'm judging somebody when he was young or when he was youthful age, peers, peer pressure. Yes, Zari, I used to be former bus ex-husband, Semwanga Rita Jinyu, group. So therefore, Kakati is a serious issue. When you ask me what is the combination of Zari, what's the combination of Bad Black, what's the role of Kabuleeta, what's the role Gondi Womusana respecting a Mujam. Womusana is an intellectual like me, but who cannot be controlled. Not like Kabuleeta. Kabuleeta. Kabuleeta yagenda mu Breweries okwandika press conference. Omwenge ne kumuyitirako nga mukutu gasobola kutambula banene bamuleka yuko kuona accident. You don't know these boys. Aiza kuba naye yakyuka. Akombe bigere kakati Kabuleeta. Akombe bigere byambonyi. Kakati bwali balayira nga atwala ambonyi nga mukombe bigere kani president. Ate mfunda nanywe enjaga. Naye akombe bigere bya munenge embwa. So, boba oteeko olupimo lw'abantu abo. Mbagamba. The issue today, why do you find such a people like Zari, people like Bad Black, people like all of these people? It is a designed program by the mafias to divert the population from discussing serious issues. I see. Hey, mafia yekigenderera nti kati katubajje ku mulamwa tuleetewo ebyekiyayaye. This election will not be based on important issues. I see. Because I cannot find myself with such a group. Nza apart gund minus okuvuma full figure. Full figure reasons. Yes. Full figure reasoning achenka yengamba dante full figure okujjako okuvuma. Ate mwe kimuyita okuvuma. Tuzita similes. Tinange baka nti ndi muvumi. Naye nkulaga nze nange mpulizanga awuliriza muvumi munno. No. Leave alone gw'abavumi. But full figure has a reason. Ayina reason is z'aba defending. Mpulira. Sikuvuma buvumi. Trivial. Sikujja kukwema. Abasoka batugambye bwe bati abasoka batuvumye bwe bati. Bwe bavuma gwe tegetegeeza nti gwe oli musoga. Nze taata wange
aba UPC mu nali maze erevu ne bajja ku kyalo nga baselectinga abaana abagezi. I was selected by a UPC scouting team. Aba UPC balinga bano banoonyanga abaana abagezi mu byalo naddala ba UPC banaabo ne babatwala Buyindi ne basoma. Bano bali selected. President yabaganda mutwala abaana ba dokita basome baba eyindi ku baana 30 batwala kubi naye $2 ne bazibba bali eri pa semester bajisa $5 naye nga azibirawa eri tebagenda kakati notatwala nabewa. You cannot even be tribalistic, you cannot be even nepotistic. Sente yazirira one ye kasazi ba sente tafaayo bawa kati bali bwe badda abaana bwe badda bayagala kulaba president babalemesa waya jababuza mwagenda bameka naye kati oyo naye muntu kati ali mu kunoonya kalumbwa ajje mu constituency. What type of people are these? naffe twebuuza has NRM lost brains kubango osuubirayo ba Mirundi n'osuubirayo ate ogenda okulaba baleese big eye baleese gundi ebibiina bwenna bwe beera when a party faces trouble especially moral problems they resort to political non-entities. Kanu naye bwe yakolanga Kanu President Moi naye bano Museveni si yabateekawo. These are created by the mafias to keep the public away from their footmarks. Moi nga Kanu egenda okugwa yayina Nasirwe mu Mbaasa nga teyasoma naye assistant minister yayina Kanyingi ng'akola ku Lunya enaggulu gwe tewalulabako nga equivalent ye lukyaliyoko olutonotono lutali bino bye baazi nga ayina Mutisa yali teyasoma bambuzanga nti wakoma mu mmeka ti amu graduate from the University of Life. Kakati ye baakolanga ebintu nga bavuma bakola kini mu Buganda. Abaganda why is it that many professors the only professor Muganda who has ever stood for an election and won is Bukenya, and you see the type of professor he is. You first reduce himself from professorism to being a crown. Nali okawangula iye lwaki omuyita akagologosi akisinga mu bantu akola kati ekitambo kye kyasituse kubanga if we retired former vice president retiring means what? That will never come back. You cannot accept that one. Will be just be sued and disqualified, except if you can prove to court to the he never got the requirements of a former vice president because it is optional. You can retire. Nebakuwa retirement benefits. Nenze Mirundi njagala mmanye ddala buzibu bwa Bukenya bukingo jeko bino ebyokubeera nti alina personal thing, personal morals. Obwenzi bubeerayo yonna gye buli. Obwenzi bubeerayo. Naye obukweka. Mpulira. The many people who have troubled marriages. But the moment you see that the problem of your troubled marriage coming out of your bedroom, then it means you lack the internal mechanism. Abantu bangi balina problems mu maka. Kituufu. Many. But why don't these problems find their way in the public? Yes. Why? Balina internal mechanism. Naye gwe wakakubira bukedde n'ogikubira essimu bukedde n'okola ki bukedde n'ekutega nono n'ayanukula family tebera bwetu family must have a strong fiber to absorb. Many people have problems. Many families are sitting on problems. But I think that is not a political weakness. Is the internal mechanism. Nti Bukenya ne mukazi wona ayagala ku divorcing. Kituufu. Bagenda ko ne mu court naga. N'ofuna omukazi ajja n'agamba nti yanzipise omusajja n'ampasa n'anteekawo nawatundawo. A former vice president. Nobanga gwe omulimo olw'eggulu okeera mu kimansulo yine ekitandali. No. What about Kintu Musoke? You look what Kintu Musoke. Look what we done this side. They have maintained their respect. But maintaining respect does not imply political value. Kubanga ku maintaining respect nga toyina kyoyongera ku kibiina kyo. President Gundi Specials settled it down. Yes. He is a widow. Ye yagamba nti munnange twali twayawukana dda naye gwe kyamulaba ne scandals some were created by red paper by the media.
Kadaga bamugamba nti what is eating up Kadaga. Kadaga cannot manage. The same Kadaga is different from the photos they were displaying. I see. Because they were on a malicious mission. So that is an internal mechanism of settling personal issues. Yeah. Njagala kumanya mzee, Bukenya's political relevance. Taina. Wano. Taina. Mukana akalulu Bukenya. Woyinza omufuniramu wali wamu. Nti politics ali bwati. If Bukenya today joins any of the political parties, bakugamba nti bafunye former vice president. Bakugamba aina gundi, aina title value. Title value nti former vice president. If Museveni is former vice president, joins opposition. Akola amawulire. Nenga fa abamubala nti what political value does he have tetumubala. Bukenya siraba kyemubalamu. Nti mobilization. If you start using mudslinging, commoros, Bukenya and Bobby Wine, at least in the Buchanda Bobby Wine, Nemukazu, Suli and Gayafe and that. A church too. Never Gazako, they do not stand. So therefore, going to Bukenya tell you morals are very worse. No, Gojeko morals. I think more scientific election. Bukenya as a professor. Professor Waji, Wabutanda, public hearings. Okay, Musabutanda. Public health, Mubutanda. One of Angenga was a mobile sound. The election Mbagaliza. Kusoma mitima, kusoma specialized wound. Kubanga jitulaga. Si sanitation. Kati organize bazipano bazikola ki. Why? The omusajja abuuza. Nti is not useful to leave somebody, okuleka omuntu. To die with an organ that will be useful to sustain somebody's life. Kubanga wano mu Uganda babi bajjamu muli balamu. Tewali organ gye batwalanga nfune ekola. If they want to take a dead organs, why don't they go to Japan? Why should the Chinese come here? There are many Chinese who are dead every day. Yes. Who die. Why should the Pakistani come here? They come here because using these mafias, using a network of medical doctors to remove these organs while they were still living. And they said your system is takataka. Your system is takataka. Political system, they can take advantage of the system. Tigobato reasoning. Ntibo bano ba mafia bagezi nnyo. Kati baleseneteka mu parliament nakyewunyi. Mbosimanyi we should legalize. Omuntu yedonating nga organizing akyali mulamu. Era bayisemu kiri. 2 ministers in this government are on the wanted list of UN, charged with in connection with the trafficking human organs. Are you serious? Kali ba dropping abwati mu government bagenda bakwata nga tebava mu farms zabwe zanti. I'm telling you. Nyamu informed. I want njagala kutunulira role ya bamaje mu kalulu akano. Such as the retired Kakoza Mutali. Kakoza Mutali bajja musiba. Mayiware ekirungi nze akatabo kankawandise. The scientific elections, a snake in the cooking pot, mbabulira. We should avoid the deployment of local defense as much as possible. Local defense ajja kukuba kubanga bana abaana banoonya kavuyo. Bajja kubagamba nti sawa ya kafi etuusi mukoleji mudeeka balemerewo. Local defense amasimu gayite tuwa local defense koro bali taba local defense 10 nkulayirira baba ensi yabakyawadde buli ayina omutayimbwa ali bawa local defense. Step number 1, local defense with withdrawing. The withdraw local defense over complete their training. Because are you implying they have I'm back? Telling you, because nababuuza what's the wrong with the local defense? Nebanga nti ekikulu omuntu military course nyimalako emyezi 9 bano bakoma ku mukaaga. Esatu ekya reforming you, returning you into human being. Deliberately tebagifuna. Okay. Kakati gwe tebereza akaluddo kamala week number kavemu walaji. Kakati akenda kwesa tukafanana kati. Akazira kusatu. Mpulira.
kubanga weewuunye ekyokubiri nti bano bakamanda baabwe beeyambisa baloko defense okubba ebintu by'abantu ne bagabana. That's why these other DCs have been caught in M.i.S.O. Are you serious? nti bakwana bano abantu ne babonaabonera mu isolation centers because you are now you deviated from your position as a representative of the president to a worker impakasi of Minister of Health. I see. Ne babawayo obusente but under medical emergency Museveni yalagira RDC bakulire task force to become, you see, if the president tells me kakati Katumba Wamala namugamba president yeke nyine tuyina amaje Central Africa tuyina amaje Equatorial Guinea tuyina wa does Museveni go there and become a platoon commander. You give guidelines. Yes. Other districts we are not given guidelines. You are very big people. Ekiragiro kya president munkola ngotabululu. Ekiragiro kya president kabatukize ekiragiro kya president. Lwaki ekiragiro kya president ekyokuwa bali mu isolation centers emere kyote sentongo lwaki kyote mu kigondera. No wemitiyana. No gondi waliyo ne kayunge. Mulamu wange naye namusonyiwa because bambi babeyambisa bano abadde gundi bebabeyambisa nga bwolaba nti achenji bamuddusiza ne bamugamba agenda okwesimba mu Arua achenji muki I would be surprised if you say that Munyankole is standing in Arua in Rira bwebamuwumba kati ako kantu yapusike kabiwandika ebyobusiru if he has decided to look for constituency because she has found out she's not in the good books of Museveni. She has no future. I see. Try elsewhere, like a who. If a change is very important, like a who. A change has decided to go to politics. Kate Shumba has decided to go to politics. The woman who messed up the bank has decided to go to. They are even advising to Liagenda and the Bari and the other Umugisman about them energy. Never begin in politics. Why do you go for constituency when you have performed well? Museveni will retain you. If Museveni appointed you Minister of Health, when he had not seen your fruits, now that you have effectively, very well handled, then why are you panicking? Why do you look for constituency? I see. Because the constituency means that you are no longer sure that this man will retain me. Why shouldn't he retain you when you are? Let us get up for a change. She has set herself exams, marked herself, and found that she had failed. That's why she is running to the constituency. Abantu bagamba muzeeyi nti Museveni wogo wana buli lunaku gwamala okukozesa omuntu ng'amusuula alabika n'akyenga alowooza bamusudde ng'amaze okukola. No. Why don't we say the chairman of the Museveni scientists? Do you know him? Simumanyi. Mpulira science bana science. A scientist who is hired by NASA to take rockets to the moon. Museveni scientists are needed everywhere. One was taken to Iran to develop this nuclear science. They are helping North Korea to do what it is doing now. They went to China and they finished. I have not seen Museveni scientists anywhere featured him. When you go to Kenya, you see, a title, there's an inflated title. There's what we call a misnomer. A misnomer means something that is assumed to be when it's not. Scientist, scientist. Kenya, as we speak today, the battle has been between the economists and the medical doctors. But the economists won the war. Why? They say we have discovered what causes the virus and how to treat it, which means that those who die when they are well away. Kenya is 5 times Uganda. The size. It's the size. And what's the difference between our figures and their figures? In population or in coronavirus figures? Yes. Kenya, President Uhuru Kenyatta wondered when President Museveni told him, asked him, how do you look after this large number? Museveni found out that testing in Tanzania and Kenya, using the same kit that they are using now, a kit is $3.50.
hours and 50 cents. Zaffe za meka. Zaffe za $65. Are you serious? Testing a person in Kenya and Tanzania, $3 and 50 cents. In Uganda 65. That's why they round up. But the Malaya na agende bamu encouraging na agende watu waka driver na akajjayo na abayola mwina. Mwana yasisinkanyeko. Ne baba kanyuga eri ngembisi mu isolation center bone bali asente. How will you go to heaven? How will you go to heaven? Nawe muzeyo okiriza mugenda mu ggulu. Bade sibajiti okiriza mugenda mu ggulu. I will plead because I'm fighting for I fight evil. Pulira. I don't participate in but they don't fight evil using evil because obusajja bwo buli is on the side of evil. Have you ever seen nga eddogo akuloga akuyisa obeerewo nga mu kooti ate kisoboka akuloga bali bagusala expert tobeera oba kusala bidandi naye African gods are fair. African gods wekimanyi ne mukomusamize bamubba ne bamwendako amayembe ndikata mukubamba uko mbadde sikimanye ekyo kakati omusamize bwabata inanda singa yagana nogende wakojja kimbo ati amayembe kakuma omukazi njagala kutunuza mu kintu kino African gods are very fair. Strategies emukozesezza mu COVID nga zibadde unfair. Local people they are not working. Emmere ebiddwa testing eri waggulu ebizimbe bazimba strategy twalabyeyo Kenya yagguliddewo amakyaki wano tewali kyagguddwa nti mafias in Uganda in my book a snake in the cooking pot. I tell you akapya that mafia is in Uganda. Take advantage of every calamity. PTA, Chogamu, Enzige, and this COVID-19. Why? They started the Ugandan society. How? When you talk about PTA, everybody wants to see many presidents. It used to amaze me. Bwemba munga mwagenze ku mukolo gwonna mu ggwanga eddala Mugabe n'atuuka gwe basinga okukubira mu ngalo. Lwaki? Mu Africa Mugabe abadde very popular. Yasoma nnyo kuyimirira ku bazungu. Okay. Yayimirira ku bazungu. Unlike in South Africa. South Africa gundi Abacha yavuma Mandela. Namugamba South Africa is a country of blacks. Of whites with a black president. Temwina chemwina. Gwanga lya abazungu ababera president omuduga. Abacha bwe yagamba Mandela nga mwepankako for human rights. Kakati nkugamba nti PTA they know that Ugandans will concentrate on seeing presidents. Two, when it comes to Chogam, Banuganda Bagala Kulava Papa, we bang up with your girl, Kasole, Queenie, Kasa Queenie, yet Mulako, Queenie, go quatabun to your pussy, what a woman go, what and Amawulire, Babagamba, Gogera, Papa touches, hey, you better go you said, or good of Papa Taja Mukolira, where I don't, me you cannot. I see. No. Manyi mafia yawo wekola kakati bwe mutuuka mu kunzige basooka ne babalaga ebifaananyi byebweru ebyekkeja ng'enziko zibamalawo I was told that when the president was told that the locusts were heading to Uganda was in Ethiopia, he left Ethiopia that night. Yengaloza nti nzige empitirivu nnyo baziteekanga abasajja abo ne baziteeka ebifaananyi bibabweru ennyonyi ne zeetala enzige were handled by the EPDF using one chopper. I see. Kakati bano abakutte ebidomola abatebasaaga busazi ate nga mutuka nti enzige bazikubira n'engoma ne zidduka. Abasajja bali wano nenze obwongo bwange tebabusobola because I reason they do. Enzige ate buzeyo badde okimanyi twakitegeddeko mu batwongeddeyo biliyoni 9 n'obukadde 600 era bwanzige twebuuza enzige ziriwa balijja kuzibabuuza 9.6 more extra billions for locusts. Nze nkugambe nti abantu kye batamanyi mu nsi nti ekintu ekisinga okunywa omwenge okimanyi ku mubiri gwo bigere
ate bitya olabyeko omutamiivu agaana okutambula abatakyaleekaana omutamiivu ekimugaana okutambula ebigere byo bitamidde mpulira kikyotegeeza muzeeyi. You think this money will not be accounted for? But who will account for it? People in the NRM government have stolen money and they walk away with it. If your mom denies you food because of your misconduct, what will happen if a wholesale mom takes over? Your stepmom. Obana kakati beekuba ne beekuba. Nabano bennyini ekibatujisa ku TV ne ku radio wanufi tebaagala nsi bategeere. Kuboogerako. Yes. Mumbogerako ne babategeera. Bajja bakwata. Ensi egenda etegeera ne booleeta ba Zari ne booleeta baani. Abaganda bakuga nti booteekera omulalu mu kyama nga yogera obulungi omulaba. Tomulaba. If you can resort to these people, do you find a reasonable person who can play your role as a puppet? Zari badi bulaka kufiga kusasira Ronald Mayinja bulira. Ekitegeeza ki? Nti you cannot get a university graduate. You cannot get a senior person who has a future. I see. You are reducing your politics to Katembaism. Because why? Because the Katemba people, the way they value, even appearing on a TV show, is important to them. Yasishinkanyo bamuyita batya? Si mukulembeze wa ggwanga baba bamuyita batya? Saabalwanyi. Yasishinkanyo bomu. Balina bwe bakyogera nti to meet the president yalabye Katonda. Era ne olaba sibo president nga ayina amanya gasoma. Era bwe yasomye agundirize nakugiddeko yasomye ani tyawadde otagundi. Museveni we give attributions. Naye ekyo kyokka sika fulufiga yali mu byali bamazeewo. Kubanga you were in a primitive society. The president to mention your name, what do you get? Do you go to the bank and borrow money using that statement? What do you get? Recognition. They keep it up for you, They don't want even to be mentioned. The president Yajagamba. Banange gundi mukozi nnyo nedda. Museveni jagende mu lukungana yebaze nalweyiso. Alabe. Olaba batafuna sente zabo bwe bamuugana. Twakiwulirako nti ne M7 bwatuuka obutebe obusooka mu maaso okwewala ebyo babuteekawo bali artificial bwaba olabawugana ababuuza ebibuuzo bajja nabo baala DC statement ze basoma ze bawambayo. Are you sure? Yes. That's why the president is kept. Balagirwa bulagirwa. Bonna biwandiiko biba bawambayo ala DC kyasoma. Nono onagenda okwogera ku mukolo kwa president ala DC yakimungo kyo nkyuza abantu balaba. Tuyi me amwerako emmaani nti okoze eki tell me what nti nkusomera ekiwandiiko ekikyo as who Museveni ajja Mirundi yogera bwoti tosobola. I'm fully liberated Muganda. Toyinza kunfugira mu Ssaako zonna. Njagala kutegeera muzeeyi onyonnyodde ebintu abantu basimanya akatambi kwe kwakola ku electoral commission but people are asking what is the role of Buganda in this election? What role can it play? Because there are even Baganda who are going to run for atenga batono. Tebayina kubanga Abaganda bulijjo babadde bayina ekintu kyabwe nga kya federal bakibbirako bantu. Kakati ono gundi ekibi kye yakola ono Katikkiro ebintu bya Buganda Buganda teyina Katikkiro. Buganda ina minister wa Butterflate tayina kyatatunda. Kuliko Mayiga Katikkiro. Ekyo kibibyo misinuma. Katikkiro wa Buganda okongeriza bamu reducing ku Butterflate ne federal yagisamula. Wakuwanyisiganya. But federal was crying tukita the rallying cry. Yes. Abaganda twagala federal. Kati ekyo yakijjawo. Kyavaawo. Ekitegeeza kakati Mengo Buganda tekyalina role. Mukalu terimu. Mengo terimu mukalu. Mukalu Mengo terimu because naye yalibaddemu na role ki. Bwe Buganda tolimbi yalibaddemu na role. Kubanza ensuubira. Kingdom ino kupushinga ku bantu baayo abayingidde mu bululu naye sobola kubateerako input babeere nga bavuganya bulungi ng'amawanga amalala. Nina akatabo ke nali mpandise nga Mengo terimu. Nakugamba
nakugamba nti the framers of the 1995 constitution under the influence of Professor George Kanyihamba, who was the NRM appointment man in the Constituent Assembly, had wrongly sought that the president, having been in power for almost 10 years, 1986, 1995, at the promulgation of the constitution needed only 10 years more to make it 20. Therefore, by instituting a 5-year term limit for the president was intended to give Mr. Museveni 10 years more. According to presidential aid, Justice Kanyihamba asked the president whether he was comfortable with the 10 years term limit, to which the president is said to have responded. He did not have any interest in the constitution apart from making one for Uganda. Armed with this assurance, Kanyihamba moved on, confidently thinking by imposing a 10-year term limit, he was putting Mr. Museveni under lock and key. I strongly suspect that this is the part of the reasons why Kanyihamba became disgruntled. He was used and dumped and became a strong critic of the administration. However, as I pointed out in my book, Who Keeps Museveni in Power, Museveni is a card player who hides his cards from his competitors. He is like a host who hides a man from his visitors every time he pulls out surprises. President Museveni is a guerrilla statesman who is very conservative about his future plans. I explained in the book that this means nobody, including those to him, close to him, is privy to his future plans. It also explains why he has outsmarted all his enemies, including former close allies. When they go with nothing. Basically, this is why Museveni is not a loyal student of the Machiavellian theory, of eliminating those who helped him to come to power. Museveni has not assassinated a single political opponent. He just sends them a news in honor of their desire to commit suicide. President Museveni had outsmarted Kanyihamba in 1995. Firstly, the constitutional provision for the 10-year term limit was not among the entrenched ones. It did not require referendum. It did not require district councils, but it was a normal provision that required just a 2/3 majority in parliament. And ironically, it was the NRM that was suggesting taking it to public court. The government wished the people involved and pronounced themselves on this matter. This made our amateur opposition to believe that Museveni was circumventing parliament to avoid a possible rejection by MPs. In fact, any sensible opposition politician would want to refer a controversial matter to the population. This is because whatever comes from an unpopular government, even if it is done in the people's interest and intended to benefit them, will be rejected by the population. By direct parliamentary procedure was the best option for NRM, for it commanded a majority in the House. Second, the Constitution had provided initial institutions to political parties and had rejected the federal. This was intended to hoodwink the multi-parties and the federalists. The trick worked out well when the president appointed Professor Sempewa, a close friend of then Mengo's Attorney General, John Katende. Mengo's strategists rejoiced heartily, believing Sempewa would enable them to get federal. They were the first group to support the review process. They also organized a peaceful demonstration in Kampala to support the appointment of the Constitutional Review Commission. They later submitted their proposals to the commission. On this occasion, the then Katikiro Joseph Mulwanyamuli Semugere was accompanied by a huge crowd. The poor reasoning was that by going with a huge crowd, they were telling everybody that the federal cause was very popular in Uganda. Forgetting that things are not determined by numbers, by practicability. Is a federal or a real or a myth? How come that no African country is federalistic? How come that in spite of the Federal Republic of Germany being a federal state, her neighbors like France are not?
what commonalities are found in countries like the US and Canada, which are federal governments? Do we have such pillars that can uphold the federal type of government? Because in itself is not a political system. Therefore, instead of making a stronger case for their federal cause, they help the government to market the Sempewa Commission and give it legitimacy and credibility. Thirdly, the Sempewa Commission did not enjoy the powers of the Odechi Commission. Sempewa was just a collecting center of data. The ideas proposed received by the Sempewa Commission would be forwarded to relative statutory bodies mandated to amend the constitution. The constitution is amended. Kakati nakugamba njagala wulira roolo lwaki tebalina nnyo roolo gye tulaba babwa Museveni yakuba Mengo kikyo yita okugwa anti yali bweti all along kasitoddira mukazi wo gw'obadde naye n'omuwa sempeta you must have rules kituufu nti babagattidde mu ddiini ki ti ya kikatuliki omanyi kitegeeza oyina omukazi omu tu ofunyeyo abaana b'osindise outside the wedlock abaana b'ekibi although the Bible tells us that all of us are born in God's images. Kakati eddiini ate yeekuga nti mulimu omwana waki w'ekibi oba ali mu image ya Satan simanyi. Kakati kitegeere ab'Emmengo kasita bakkiriza okutwala ebintu byabwe mu constitution where they did not form the majority baago in the constitution kikyo ita forming the majority anti nkugambye obusamize buyina legitimacy obusamize buyina amateeka agabufuga singa osanga dokita nga omulwadde amufiiriddeko mu kakiriniki ke tebamuvunaana madda bayinza omuvunaana n'ekirigense naye if they find emusamize ng'agezaako okulongoosa omwana amugye mu nnyina bamuvunaana madda why tiyesoma kakati ekintu kyonna enjaga gwenjaga wali ogirabyeko nti onywa emisokoto 10 is an illegality. Yes kakati kitegeeza nti Mengo okuva mu myaka gya 5 meka Mengo abadde taddiranga kintu kye n'akiteeka mu mateeka ekintu kyokka ekyafuga Mengo endagano ziri ezi endagano y'olwenda n'endagano y'ennamirembe ya 5 zonna baatugeeza ne twefuze ffeka tugenzi ne bakomawo ne bayingira mu constitution ya Uganda. Buganda constitution eyankaga mu 2 was appended into Uganda's constitution. Kyenkuganda Buganda neyingira mu constitution obulabo bwe yajema bakubankube kubanga constitution yankaga mu 2 yali egamba ekintu kyonna ekinabeeranga nga kyawukanyiza central government n'Emmengo ekiragiro kya central government kye kinaakolanga ne babagamba nti ensonga bwe zinaabanga ziremaganiddwa wakati wa Buganda n'Emmengo central government nga ziremaganiddwa banaajuliranga mu kooti y'e Bungereza Privy Commission kooti enkulu nga mumaze okwefuga was rubbish. Kasitodira ekintu kyo n'okiteeka mu legality you must follow the rules. Guba bakitutteyo kimanyi wabadde ne balooya bakikuyitiddemu kakati okuva mu Mengo yaddira ekintu kyayo neddira obusamize bwayo nebuteeka mu madiini kakati amadiini kayikyokola Besigye musajja nawasembaga mukyaki gomanyi nti Besigye oyo musajja mugezi nnyo atya Besigye musajja mugezi enzo zokuwulira ng'owaanako n'essaawa enfu waliwo olwebala entuufu we yafiiridde ne mu Luzungu ne mu Luganda Besigye calculate Besigye bw'aba ayagala okukola effujjo lye abeera Katonga olwo ekibuga kiyitamu yekka ng'ataddeko akasawo ke ka bbaaga when Besigye wants to legitimize ekintu kye olwo alaga najja Nankulu to be a party resolution. Bw'aba ayagala kibiyite mu mateeka abeera ku woofiisi why bw'aba ayagala byakimanyi nti eriyo political parties act mwotasobola kukolera fujjo nga you are bound by the act ekuma ebibiina so when Besigye wants to escape
kyobala nti obusiraamu bwo baabibala ebyo byonna omusiraamu ne bamugamba nti tukwatidde mu gwenzi nti nze Petero obwajjuma nabuvuddemu n'okuva mu busiraamu bakutta n'abakatuliki bwe bali mu bitabo ebikadde omukatuliki okuva mu bukatuliki battamutte omulutadi battamutte kubanga tebakuwajja nti ejaga kati munkutte nga ntamidde omwenge mbooko 10 galamira nti nze kati ndijje wajjuma nabuvuddemu waliwo omusajja kati yafa bamuyitanga Ashe Sekajja ali muwandiisi w'amawulire wa Taifa nga yagala omusajja aliko n'emyaka gy'enkaaga ne bamusiba ne kalamugi kaakati Sekajja agenda mu Balibia bagiyitanga Islamic Society ayingira obusiraamu bamuwa sente agenda mu kitundu kyewabwe atandikawo Gaddafi Cup kaakati omusajja yali akulira Islamic Society bali omuyita Birali ani andalimba manya basajja abo owa Islamic Society no walabitwa ako wa Saudi Arabia bali kukumbira kakati nga Sekajja tateka ompira Gaddafi Cup kati ombaka uyo omusajja owa Islamic Society tajja okugaba ekikopo bagenda okukebera ekikopo kyavugaba nga kuye bagenda okulya mulimu ne kuleti z'omwenge omusiraamu omusajja namubuuza tyate sente z'obusiraamu why Sekajja sente z'obusiraamu zigula omwenge kamugamba Sekajja yagamba owalidde akyala takyaluka nakyalusi sikyali musiraamu yabadde yaweddeyo yawedde obubbi buli mu mannya ago ga Sekajja oyinza okusanga omusajja omusiyazi nakanze amwewuma kakati gwe muteeke mu kasenge k'abakazi asulenga abatigumi ye mu basiyazi ye mukazi so omusuza mu dometwe y'abantu abawala nze mbagamba nti ffe ebintu bino tuba tubibala naye abantu basinze nnyo okugamba mirundi nakaliculetinga muzeeyi abantu bagamba nti mwe abaganda mmwe abaganda bw'obaayo candidate atali muganda bwawangula nga mugamba abasajja abo batu basosola candidate omuganda bwajja mugamba nzo simuwagira kati ye naino w'amaanyi tubadde tulina obuzibu mu Buganda who is superior to the other ekyo Museveni yakitukoledde ti whenever Museveni wants to meet the Kabaka goes to Entebbe ekyo bakitegedde when there is a function between Museveni and the Kabaka speaks first ekyo Museveni yakitukoledde so if there was that diplomatic row who takes president ekyo kyaggwadde sebo ne sekandi bwamuyita ekituvumbu jangu ovunamire Kabaka sekandi yaga nti gufukamirawo ate butambula n'omukeeka okujjako ng'oli musiru iwe pretender bwe kibanga otambula n'omukeeka kwegamba bw'otamulabye bw'omusanga mu kkubo ng'ogujjayo kati agenze nagwo why is it that many Baganda politicians frequent Mengo's activities during election time tebali babbi ba bululu yes people are realizing as a gundi kati kyagamba abantu nti ndi wa federal etavaayo yalemera wa Bikongo yalemera eringa kyapa kya kino kyapa mu nnyuma ekyakiwalabye male nemayega kyo kyapa mu nnyuma n'abagenda mu toyi tebakomawo nga kyo kirebere mu kyapa mu nnyuma omuganda omuwa emyaka 45 Museveni yakatufuka 35 singa osigadde yemeka ate okuwa liizi nanyini liizi ajevaluating oluvannyuma lw'emyaka 5 naga nti byokoze tebiriiko nakyeddiza nga omusajja Dr. Buule ennyumba ye yaggwako gundi nagyetwala ono omulangira akyakala obukyakazi wasajja atayambye n'abaana be kusoma kugamba nti n'ababo bajja kubonyabonya bababuule